Yes, I am. So we can start now? Yes, I think so. Okay. So the time given to us is half an hour, isn't it? 30 Yes, minutes. exactly. Yes. Okay. So I make a little invocation and then we start. Ми зробимо невеличкий вступ, і тоді ми розпочнемо. Om Sahana Vavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvinavadhitamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Welcome to all of you and thank you very much. Я всех приветствую, всем большое спасибо. So I am very glad to participate in this forum once again. Я очень рад участвовать в этом форуме еще раз. I feel always I am surrounded by all my brothers and sisters in this forum. Каждый раз я чувствую, что я окружен братьями и сестрами, когда я участвую в этом форуме. So I feel very much happy to participate and to speak a few words as my contribution. Я очень рад участвовать, принимать участие в этом форуме и вносить свой вклад. So, since this forum is mainly intended for the spiritual growth of human being, так как этот форум посвящен духовному развитию человечества, so I mainly focus myself towards the spiritual aspect of human being. Поэтому я направляю свою речь и свои намерения в сторону духовного развития тоже. All of us, we know that we are now in such a situation where the whole human race is facing a crisis. Как вы знаете, мы все сейчас находимся в ситуации, когда все человечество сталкивается с кризисом. You know, we have completed almost 1/5 of the 21st century. We have completed 1/5 part of the 21st century. Мы уже прошли 5-ю часть 21 века. So, we the human beings are proud of our achievements. И мы, как человечество, мы гордимся своими достижениями. In technology and scientific development. Технологии и в научных разработках. And also in all the allied fields. И во всех прилегающих сферах. The human being constantly tries to gain control over the forces of nature. И человечество все время пытается завоевать контроль над силами природы. So he is trying to explore the resources on the other planets also. И также человечество старается использовать по максимуму ресурсы Земли. But he is constantly haunted by fear of crisis. Но при этом всем человечество, оно является преследуемым страхом кризиса. And fear about his future. Ну и также страхом будущего.
So why is this situation, in spite of having so much of advancement in technology and other things? Так почему все-таки это происходит, несмотря на то, что мы имеем такие разработки в технологии и в науке? This is because the human being always tries to take advantage on the other kingdoms of nature. Это происходит потому, что человечество постоянно хочет извлечь выгоду из других царств природы. And also on the fellow human beings. И также над младшими существами. He always tries to establish his rights and supremacy on the society. Человечество хочет как бы быть выше тех, кто их окружает, тех, кто нас окружает. He forgets that he is a part of the society. Человек забывает, что мы являемся частью общества. He is not mindful of his responsibilities and duties towards the society. И таким образом человек, он забывает о том, что он является частью общества, и у него есть обязанности по отношению к другим членам общества. He feels himself privileged by being born as a human being. Человек чувствует себя в позиции привилегии, так как он рожден человеком. It is very, he is ignorant. He does not know that human birth is not a privilege. Таким образом, человек является, как бы, он находится в невежестве, он не понимает, что это невелика привилегия быть человеком на самом деле. It is an opportunity. Это просто возможность. So he should always think about what he can contribute to the society. И человек должен постоянно думать, что же он может дать окружению, какой вклад он может сделать. So without thinking about his contribution, his responsibility to the society, не думая о своем вкладе, о том, что он мог бы дать обществу, as long as he continues to live in a selfish manner, self-centered, и продолжая жить эгоистичной жизнью, которая направлена только на него самого, then he has to live always with fear and suspicion about others. и тогда он вынужден жить в страхе и в подозрении касательно других людей. Now you see, you take the example of the present situation of the pandemic, COVID-19. Если сейчас мы посмотрим на нынешнюю ситуацию, возьмем ее как пример вот с COVID-19, you know, the mass of the total mass of the virus that has afflicted so far, about 500,000 of beings. The total mass of this virus is, after all, it may be maximum of 2 grams in weight. Если мы взвесим общую массу вируса, который вот сейчас проникает, да, который сейчас существует, он будет не более 2 грамм. But the human being who thinks himself to be a hero and so powerful would not do anything with this so little, so less quantity of a virus. Но даже человек, который считает себя сильным и таким могущественным, он ничего не может сделать этим 2 граммам вируса.
So, to avoid such crisis in society, first of all, he has to rectify himself, his defects. Таким образом, для того, чтобы как-то справиться с этой ситуацией, нынешний человек должен выявить свои, как сказать, дефекты. And he has to make an effort to develop the spiritual aspect of his living. И человечество должно сделать усилия для того, чтобы развить духовные аспекты. So how can he develop the spiritual aspect? Where is it in him? Тогда как же человек может это сделать, развивать свои духовные способности? Где это? Как это сделать? First of all, he should remember that when he rectifies himself first and makes himself fit to be in the society in a perfect manner, тогда, когда человек начинает сам с себя, и он может встроиться в социум самым лучшим, таким благим образом, then only it is possible for him that he can make something, he can really contribute something to the society. Только тогда он может привнести что-то хорошее в общество, принести какую-то пользу людям. You know what the masters tell us is that the fundamental aspect for human being is to reduce the number of fools in the universe, that is by himself, and to increase the number of wise men, that is by himself. Что говорит нам мастер на этот счет? Он объясняет это так, что мы должны уменьшать количество глупцов и увеличивать количество мудрых людей, но каждый должен начинать сам с себя. So, first of all, one should remember that everybody has same needs. There are few needs for everyone to live. Что мы должны помнить? Каждый человек должен помнить, что все мы имеем одинаковые потребности, всего несколько потребностей. Of course, desires are innumerable. There is no end for desires, but needs are only very few, very limited. Конечно, желаний может быть огромное количество, и все они разные, но истинные потребности, их всего несколько. The desires may differ from one person to other person. One person may have some desires, other person may have some other desires, but needs are the same for everybody. Один человек может иметь одни желания, другой человек другие желания, но потребности, они все являются одинаковыми для всех людей. Is it because needs belong to the body and the physical plane and desires belong to the mind? Так происходит, потому что наши потребности, они зависят от нашего тела, от потребностей тела, но желания, они зависят от нашего ума. So, one should remember that what he needs also is the same what other person needs. И поэтому мы должны помнить, что то, в чем нуждаюсь я, в этом же нуждается мой близкий человек, люди вокруг. So it is true for everybody that he should make an effort to fulfill his needs. That is good. That is not negated. Правда, что каждый человек должен удовлетворять свои нужды, и так правильно, так должно быть. But what he can
do for others also for their needs. Но также, что бы мы могли сделать для нужд другого человека? So when he thinks, when he makes an effort to fulfill the needs of others for the welfare of others, И тогда, когда человек размышляет, как же он мог бы удовлетворить нужды другого человека, как бы он мог помочь другому человеку, then it is possible for him to fulfill his needs and his welfare also. и тогда у человека появляется возможность удовлетворить нужды своего ближнего человека, его потребности. This is according to the law of nature. Так работает закон природы. If everyone in society is always mindful of his own existence, his own needs to fulfill his own things, then what happens? Society will not continue for a long time. Если, к примеру, каждый отдельный человек в обществе будет думать только о том, как удовлетворить свои потребности, не думая о другом, то как же долго сможет такое общество просуществовать? So in order to be able to live happily in the society, we have to, without fail, we have to take care of others, we have to also think of others. Поэтому для того, чтобы успешно и разумно жить в обществе, мы должны думать, что же мы можем сделать для другого человека, как мы можем удовлетворить его потребности. You know what the Christ said is, when he says, you love thy neighbor as thyself. Мы знаем, что говорил Христос: люби ближнего своего, как самого себя. What does it mean? Что это значит? Whom you love very much, more than everything else. Кого мы любим больше всего на свете? Undoubtedly, everyone loves himself more than anyone else. В любом случае, каждый скажет: я люблю себя больше, чем кого-либо. But we may say that I love my wife very much, or I love my husband very much, we love our children very much. Но мы также можем сказать: я люблю своего мужа больше всего, или жену, или детей. Or I love my friend very much. Или я люблю своих друзей очень. This may be true for some extent, but everybody loves himself more than others. И так происходит до какой-то степени, но все равно себя человек любит больше всего. So what Christ said is, love thy neighbor as thyself. Поэтому Христос сказал: люби ближнего, как самого себя. That means our love is to be extended to others. That means you have to love others also as much as you love yourself. И это значит, что наша любовь должна быть распространена на других так же, как на себя. This attitude, it has to be developed by everyone. Такое отношение должно быть развито всеми людьми. To develop this attitude or to extend this love to others, what is required is, Для того, чтобы развить такой подход и для того, чтобы увеличить эту любовь, есть определенные пути, определенные требования. to practice harmlessness. Во-первых, это практика ненасилия. So, our presence should prove that we are harmless to our neighbor, to anybody.
Наша жизнь, наше присутствие должно говорить о том, что мы не приносим вреда своему ближнему. So our action, our thought, everything at every level, we should prove ourselves harmless to the society. Мы должны доказать, что ни наши мысли, ни наши поступки не являются такими, которые могут причинить вред другому человеку. So the harmfulness starts from our thinking, because it comes into our thought and then comes into the action. Таким образом, вред, который мы можем причинить ближнему, он начинается в наших мыслях, потому что мысль потом трансформируется в действие. So this harmfulness, which is also called non-violence, is very important for us to develop. И вот это непричинение вреда, которое называется ненасилием, это очень важный фактор. This basic trait, if everybody in the society tries to develop, then we can avoid all the evil like wars. Если вот это основополагающее правило в обществе будет распространяться, тогда мы можем бороться со злом. When we develop harmlessness, then there will be no fear in us, in our mind anymore. Если мы в себе взращиваем вот это ненасилие, тогда у нас не будет страха по отношению к другим людям. It is because of the haunting fear in the mind that the human being misuses all the technology and everything. It is due to fear, but is using it for destruction. В нас живет страх, что люди используют технологию и науку в целях причинения вреда людям. So, most important is one should develop absolute harmlessness. Everyone, when you develop it, that is a great contribution to the society. Поэтому каждый должен развивать внутри себя принцип ненасилия. И даже если один человек может это сделать сам собой, это будет величайшим вкладом в общество. And then also we have to develop truthfulness. И следующий пункт — это правдивость. Speaking truth and living in truth. Говорить правду, жить правдой. Speaking truth is different from speaking about truth. Говорить правду — это нечто другое, нежели говорить о правде. So we have to live in truth. Мы должны жить по правде. And also we have to develop uncovetedness. That means we have to avoid possessive instinct. И также мы должны освобождаться от инстинкта присваивать себе все. So for this, we have always remember that. Для этого мы всегда должны помнить. Our true power, our real power is there in love, unconditional love. И мы должны помнить, что наша основная сила, главная сила — это любовь. That is what is meant by the teaching of Christ about that saying, you love your neighbor as thyself. Безусловная любовь — это то, о чем говорил Христос, что люби ближнего своего как самого себя, то есть безусловной любовью. We have to offer ourselves, because our existence is because of the work of so many forces of nature.
Мы должны предлагать себя. Наше существо, наше тело, оно создано благодаря такому большому количеству разных сил. So, since we are allowed to exist in this world, in this mundane world, И так как нам дана возможность существовать в этом земном материальном мире, so what all we get, we have to remember that it is given, it is not attained by us, it is given to us, even our body also. и мы должны помнить, что нам это дали. Это не то, что мы сами создали, это то, что нам было дано. So it is our duty to cooperate with these forces of nature. Поэтому это наша обязанность сотрудничать с силами природы, которые нас создали. And our attitude towards all the beings is with this spirit of cooperation. И поэтому наше отношение ко всем живым существам должно быть проникнуто духом взаимосотрудничества. You know, Madam Blavatsky, Helena Petrova Blavatsky has given what is called golden stairs. Мы знаем, что мадам Блаватская дала определенные золотые ступени. If we can, every day we can remember them and understand them and try to put them in our daily life into practice. Мы можем их помнить и использовать их в ежедневной нашей жизни. Then we can have a spiritual advancement in our life. Таким образом, мы можем продвигаться по духовному пути. Then the real purpose of our living on this earth will be served. Тогда истинная цель нашей жизни на этой земле будет выполнена. When everyone in the society can adopt these things, then there will be no crisis and no fear of crisis. И как только каждый человек на земле сможет выполнить эти ступени, у нас не будет ни страха, ни кризисов. So actually crisis exists in our mind, not outside anywhere. И по большому счету кризис существует у нас в голове, но не где-то вовне, извне. So therefore, an open mind, a clean life, an open mind, that is what Madam Blavatsky says, a clean life, an open mind. Открытый ум и чистая жизнь – это то, о чем говорит мадам Блаватская. A pure heart. Чистое сердце. These are a few examples of these golden states. Это всего лишь несколько примеров этих золотых ступеней. Another most important thing for spiritual living is simplicity in living and on all levels of our existence. Еще одним очень важным аспектом успешной жизни является простота. So we must try to keep ourselves very simple in our thinking, in our expression, and in everything in our life. Нужно стараться быть простым в том, как мы говорим, как мы живем в своей повседневной жизни. Then we can avoid all the problems, because problems, what every human being faces problems because of is not able to keep simplicity. Тогда мы сможем избежать многих проблем. И они возникают у людей, потому что человек не живет простой жизнью. So therefore, I think now the time given to me is over. So, я думаю, что время, которое дано мне, уже постепенно исчерпывается, да? So I conclude my speech by once again saying that this forum, this meeting of all such brothers and sisters will give
a strength to the society and to remind everybody to develop these traits. Я хотела бы завершить свое выступление тем, что этот форум, он даст людям силу, возможность для того, чтобы жить согласно этим принципам, которые были перечислены. And thus we can exchange, everybody can make a contribution, and by exchanging all this knowledge, and also to try to live according to that. Каждый может сделать свой вклад в этот форум и стараться жить по тем принципам, которые приведут к счастливой, успешной жизни. So I am always happy to join you all, either physically when it is possible, or also like this whenever it is possible, and make my contribution. Я всегда рад присоединиться к вам или физически, или вот таким образом, как сейчас, да, на расстоянии, и сделать свой вклад. Thank you all very much. Спасибо всем большое. Вопрос первый. Как поддержать людей и их веру, чьи близкие люди ушли во время пандемии? Это первый вопрос. И второй вопрос. К Ананте Кришне. Могут ли духовно развитые люди быть менее восприимчивы к вирусам в целом? Спасибо. Скажите ему, что он может начать отвечать. Ananта Кришна, please, you can answer. You can start. Okay. So about the first question. Да, то, что касается первого вопроса. So how to support people whose beloved once departed better world during the pandemic is first to support such people. We have to, before we say something to them, we have to focus our deep love and sympathy towards them. Прежде чем что-либо говорить людям, близким, мы должны почувствовать к ним глубокую любовь и сопереживание. And then we have to try to transmit the spiritual energy so that this can first support them on the higher level, to give light to them. Мы должны всю свою духовную силу, духовную энергию передать им для того, чтобы поделиться с ним внутренним светом. And then we can express in our words that the departed soul anyway departed from the physical body for a better opportunity, because the body was discarded by the effect of the epidemic. И мы должны сказать им то, что человек просто ушел из своего физического тела в связи с болезнью. So we have to, we should be able to explain and express that if we like the person still continue in that body which is completely damaged due to the pandemic. Мы должны объяснить, что человек не смог бы жить в теле, которое было повреждено вот этой болезнью. So that makes that person to suffer more time with more intensity, because there is no possibility for recovery. И в случае, если у человека нет возможности выздороветь, он бы еще больше мучился в этом поврежденном теле. So in that situation,
it's better that we should pray that in any faith, whatever it may be, we should pray that that soul should avail the opportunity of getting a new and healthy body. И в какой бы вере мы ни находились, мы должны молиться за этого человека, чтобы он получил новое и здоровое тело. And this person who is very much attached to the departed person will realize that that is the better. No, because when we can realize that we wish a better thing for our beloved person, so that is the best way to express our words. И тот человек, который очень привязан душевно к ушедшему, он со временем поймет, что для ушедшего это намного более лучшая жизнь, если он перейдет в новое здоровое тело. Мы же желаем добра тем, кого мы любим. Of course, everyone knows that always the nature provides a better body afterwards, but we have to remind them at that moment. Конечно, мы знаем, что природа так или иначе дает человеку следующее новое тело, но в тот момент, в тот тяжелый момент, мы особенно должны об этом помнить. Then there will be a solace for that person. So now about the second question. И сейчас мы переходим ко второму вопросу. So in the second question, that a spiritually developed person is less and much less susceptible to viruses. Yes, that is true. Да, мы переходим ко второму вопросу касательно того, являются ли люди, которые более, скажем так, духовно развиты, менее восприимчивы к вирусу. В целом, да, так и есть. That is because the susceptibility towards the virus is more when there is much panic and fear in the mind of the person. We attract the viruses very easily. Связь в том, что чем больше человек боится, чем больше у него паники и такой нестабильности в уме, тем больше он подвержен заболеванию. People, those who are very much panicked and afraid, and also people who have towards the suffering persons who have any sort of aversion and these things, then they are more prone to the effect of the viruses. So a spiritually developed person will have no such effects because his mind is more clear. Люди, которые склонны паниковать, которые эмоционально, скажем так, нестабильны, они подвергают себя больше опасности. Но человек более духовно развитый, его ум находится в более спокойном состоянии, и таким образом он через эти эмоции он не притягивает к себе вирус. Because it is the mind of a person which is very much stronger instrument, which makes you susceptible if there is negativity, and which can protect you if there is no negativity. Потому что наш ум является очень сильным инструментом, и если он ослаблен, то он подвергает все тело болезням. Если же он крепкий и стабильный, тогда мы защищены от болезней. So for a spiritually developed person, it is possible that the mind is constantly focused towards the light, inner light, and therefore is less susceptible to the viruses. И для духовно развитого человека привычно, что его ум направлен к свету. И вот это стабильное соединение, да, с идеей о светлом дает ему устойчивость в жизни. And another fact is also that, which is very much well proved, is that when
when you act with sympathy and love and try to help the person who is suffering from such viruses effect and all these things, so that person is more protected, even though physically he is nearer to the person. Следующим моментом является то, что мы должны относиться к людям, даже к заболевшим, с безусловной любовью, с принятием, да, с сопереживанием. И даже в том случае, если мы находимся физически очень близко к человеку, который болеет. Otherwise, a person who is away, who is far away, also can be easily affected if he has fear or hatred or any such type of negative contacts on the mental level with the suffering person. В предыдущей фразе было сказано, что если человек очень даже близко физически находится к заболевшему, и у него есть любовь и сопереживание, тогда он не перенимает болезнь. Но даже тот, кто находится на большом расстоянии, и при этом его ум занят мыслями о ненависти или о злобе, тогда даже на расстоянии он может заболеть. So this is the attitude of the person which has great impact on the defense mechanism of the Constitution. И вот таким вот является защитный механизм человечества от заболеваний. So these are the answers for these two questions. If any further question is there, I am ready to answer. Это ответы на два вопроса. Есть ли какие-то еще? Но вроде бы нам больше не поступало вопросов, насколько я за все это время видела. Было только два вопроса. Ananта Кришна, I think there are only two questions. Okay. Що таке людська свідомість? І можна впливати на її покращення? Якщо можна, то як? Ananta Krishna, the question is the following. What is the consciousness of a person? What is the consciousness of a person? And can we influence that? Yes. You mean, is it about, is it in general with any person? And is it the question? Вопрос, это общий вопрос о любом человеке? Так. Yes, it's like a general question about anybody, any person. Yes, yes. So again, the conscious levels of a person is mainly because you have the most grossest layer of our constitution is our physical body. And then you have our senses, and higher to the senses is the mind. So the conscious level begins from the mind. So it is possible that, yeah. Я буду по ходу дела кусочками переводить. Да, есть возможность влиять на сознание. Как мы знаем, человек состоит из тела, да, это самый низший материальный уровень. Потом у нас идут чувства и ум. Так вот, влияние на сознание начинается с уровня ума. Because it is mainly the transmission of the energy which makes the consciousness, which manifests the consciousness, and with which we have our conscious levels working. So it can be influenced when you work on the energy levels. И вся работа с нашим сознанием, она возникает в результате преобразования энергии, и она it's like the fourth level, which is under mind, right? Yeah. So higher, from the higher levels, you know. Вся работа с умом, с уровнем ума, она воспроизводится с верхнего уровня, да, который стоит над умом. So it can be influenced in a, yes, in a, sometimes you see the influence is also on the
on the negative way, but most positive influence can be had from the transmission of positive energies. Как мы видим, влияние может быть также негативное, но позитивное влияние, оно воспроизводится с помощью преобразования позитивной энергии, которую мы получаем. That is what you find with the high quality healers and spiritual healers. Мы можем встречать целителей, да, на высшем уровне, таких очень развитых людей, которые влияют на наше сознание. When you can make the mind free, liberated from the fear and all these negative vibrations, then you can influence the person, the consciousness of the person to be elevated. Когда человек освобождает свой ум от влияния негативных энергий, когда он освобождается от страха, от гнева, тогда он может влиять на сознание другого человека, возвышая его. These are very well explained in the teachings of the masters. Это очень хорошо объяснено в учениях мастера Икея. We can also experience when we practice them. Мы также можем это почувствовать, ощутить, когда мы занимаемся практикой. It is a phenomenon of like magnetism, magnetic induction. Это феномен магнита. Induction, phenomenon of induction. Это феномен, когда магнит намагничивается, так скажем. Мы можем это притяжение магнита чувствовать, ощутить, когда мы занимаемся практикой. Any other question? Есть какие-то еще вопросы? Напевно, більше питань немає. Будемо дякувати Ананті і переходити до іншого виступаючого, зокрема до Дениса Богуша. Є питання. Якщо можна, Володя, задай тоді Денису питання. Тоді ми зараз з Ананта Крішною, добре, скажемо йому, щоб він його вже відпустив. Ананта Крішна, I think this is it. Okay. Thank you very much. Okay, thank you all. Thank you, Tanya, for your translation. Thank you for information. Once again, I thank all of you. Okay. Thank you, Ananta Krishna, for the participation. Okay. Best wishes to you. Thank you very much. Благодарим. Thank you very much. Благодарим.